স্টার্ট করার কথা মনে হয়। ওকে, চ্যাপ্টার 1 নিয়ে তো আর কোনো প্রবলেম নাই। সেকেন্ড পেপার 1, তাহলে আমরা স্টার্ট করতে পারবো চ্যাপ্টার 3। ওকে, তাহলে চ্যাপ্টার 3 এটা ম্যাথমেটিক্যাল বেসড চ্যাপ্টার। ইন দ্যাট কেস আমরা রিকোয়েস্ট করব যে কাগজ কলম ক্যালকুলেটরটা নিয়ে বসার জন্য, কারণ একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম কমপ্লিট করলেই সেম টাইপের একটা ম্যাথ আমরা প্র্যাকটিস যদি করি তাহলে হয়তো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে পারবো। তো সেই কারণেই সবাই একটু ক্যালকুলেটর কাগজ কলম সাথে থাকলে ভালো হবে। আর চ্যাপ্টার টাইটেলটা শো করছি যে 6টা পার্টে লেকচার গুলো আমরা ডিজাইন করেছি, কিন্তু লাস্ট পার্টটা আর এখনকার সিলেবাসে নাই, সেই জন্য লাস্ট পার্টটা আমরা এখন পড়ছি না। 5টা পার্টের উপরে আমাদের মেইন ফোকাস থাকবে। আর পার্ট 5 যেটা রিডক্স, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সেকশন, কারণ শুধু এই সেকশন থেকেই একটা সিকিউ বোর্ডে থাকবে এবং অ্যাডমিশন টেস্টে থাকবে। তো সেই কারণে দেখা যায় যে আমাদের মেইনলি পার্ট 5, পার্ট 4 এই দুইটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেকশন। সরি, এই চ্যাপ্টারটার সাথে ফার্স্ট পেপার চ্যাপ্টার 1 এর অনেকটাই লিংক আছে। যারা বিশেষ করে চ্যাপ্টার 1 এ মোলারিটি, পার্সেন্টেজ, পিপিএম এর ম্যাথ গুলো করেছো, এক্স্যাক্টলি সরি সেম কনসেপ্টে আমরা এখানে রিপিট করতে দেখছি। তো আজকে আমরা স্টার্ট করব পার্ট 1 ভলিউম বেসড এন্ড মাস বেসড ক্যালকুলেশন দিয়ে, এবং এটা বলা যায় যে ইউনিটারি মেথডে কিছু ক্যালকুলেশন। আর এই চ্যাপ্টারে ক্যালকুলেশন গুলো করার জন্য তোমাকে অ্যাটমিক ম্যাথস গুলো মনে রাখতে হবে। তাহলে পিরিয়ডিক টেবিলে আমাদের যে কয়টা এলিমেন্ট আছে তার মধ্যে দেখা যায় যে মোটামুটি আহ এই কয়েকটা এলিমেন্টের অ্যাটমিক মাস মেমোরাইজ করতে হবে সবাইকেই। এর মধ্যে হয়তো আমরা মনে করছি যে অর্ধেকই সবাই পারো, বাকিগুলো একটু চেষ্টা করতে হবে। এবং অ্যাটমিক মাস এর ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলবো যে যতটুকু অ্যাকুরেটলি মনে রাখা যায়, অথবা আমরা বলতে পারি দুইটাই খেয়াল রাখবো যে এক্সাক্ট কোনটা আর আমরা ইউজ করি কোনটা। যেমন আয়রনের জন্য 55.85 এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, বাট আমরা ইউজ করি 56। পটাশিয়াম 39.1 আমরা ইউজ করছি 39। আর আমরা যেটা জিঙ্কের জন্য 65.38 আমরা অনেক সময় 65.4 ইউজ করছি। আয়োডিন 126.9, বাট অনেক সময় 127 ইউজ করা হয়। তো সেই কারণেই অ্যাটমিক ম্যাথস গুলো মনে রাখতে হবে, কারণ আমরা জানি যে অ্যাটমিক ম্যাথস গুলো যদি ভুল করো তাহলে দেখা যায় অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেশনটা ভুল হওয়ার পসিবিলিটি থাকে। তাহলে এখানে আমরা প্রথম যে ম্যাথ গুলো করবো আজকে, সেগুলোর জন্য এই কয়েকটা টপিকের ইনফরমেশন জানা দরকার। এবং খেয়াল করে দেখো যে সবগুলো টপিকই কিন্তু চ্যাপ্টার 1 সেকেন্ড পেপারে পড়ে আসছো। তাহলে এসটিপি সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু আইডিয়া শেয়ার করবে কেউ? হোয়াট ইজ এসটিপি, হোয়াট আর দ্য ইনফরমেশন শেয়ার দেয়ার? 1 atm প্রেসারে আর 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসকে বেস কনসিডার করে যেই স্ট্যান্ডার্ডটা ধরা হয়। Okay, standard temperature and pressure, that means 0 degrees Celsius or 273 Kelvin temperature
Pressure will be 1 atm and volume of material will be 22.4 liter. So this is the concept at STP. SATP যদি আমরা চিন্তা করি, SATP হচ্ছে standard ambient temperature and pressure. So standard ambient temperature and pressure এর ভ্যালু গুলো কি কারো মনে আছে? Sir, temperature হচ্ছে 25 degree Celsius or 298 Kelvin. Pressure হচ্ছে 1 bar আর volume হচ্ছে 24.79 liter per mole. Okay, good. So we can see the change in temperature, pressure and volume. And you need to memorize the temperature, pressure and volume under STP and SCTP scale. Okay, অন্য কেউ বলো তো যে what is molar volume? Do you have any idea about molar volume? Sir, volume of 1 mole substance. Volume of 1 mole of substance, yes. So what is the volume of 1 mole of substance at STP? 22.4 liter. 22.4 liter. At SCTP? 24.79. So 24.78 liter. 78. But do you know the volume of material other than STP and SCTP? No, For sir. example, if you need to find out the volume of 1 mole of oxygen gas at 30 degrees Celsius temperature and 2 atm pressure. So how do you do that? কোনো clue আছে? We know the volume at STP and SCTP, but if we need the volume other than STP and SCTP, how would you do that? সেই ইউনিটারি মেথডে করা যেতে পারে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস এ No. We have the relationship T1, V1, T1, P2, V2, T2. Combination of Boyle-Charles law. It states that if temperature, pressure, and volume are changed in a chemical process, they will always maintain the ratio PV by T is constant. That is pressure, volume by temperature. This ratio will be constant always. Okay. তাহলে এসটিপি, এসএটিপি, মোলার ভলিউম এই বিষয়গুলো আমরা জেনেছি। দেন অ্যাভোগাড্রোস নাম্বার, এটাও আমরা কম বেশি সবাই জানি যে একটা ম্যাজিক নাম্বার আছে 6.02 10 to the power 23 which is reflecting 1 mole of substance. It can be atom, it can be molecule, it can be ion. If it is holding 6.02 10 to the power 23 number, then it will be equivalent to 1 mole. And we can also define mole as the gram molecular mass, or in case of gram atom, we can say that it is gram atomic mass is 1 mole of atom. Gram molecular mass of ion will be 1 mole of ion. তাহলে mole Avogadro's number, molar volume, STP, SATP, এই আইডিয়া গুলো আমাদেরকে রাখতে হবে এই চ্যাপ্টার ম্যাথ করার জন্য। তাহলে আজকে আমরা শুরু করব ফার্স্ট যে টাইপটা, এটার টাইটেলটা বলছে mass to mass calculation. So mass of the material will be given. We need to find out the mass of the material. That's why it is termed as mass to mass calculation. For example, here you can see what amount of oxygen will be obtained if 30 gram potassium chlorate is heated. That means the statement will give you the clue of a chemical process. You need to write the balanced equation, and based on the equation, you need to solve it through a unitary method. Here you can see, according to the statement, it is said that potassium chlorate is heated. So potassium chlorate, KClO3, on heating will produce oxygen gas. So you need to find out the molecular mass of this one. So this amount of potassium chlorate will produce this amount of oxygen gas. Therefore, 30 gram will produce what amount?
So unitary methods will be applied to solve this type of mathematical problem. তাহলে দেখো তো আমরা বুঝছি কিনা এটা। পারবো এটা? হ্যাঁ, তাহলে এক্সাম্পল 2টা করে দেখাও তো। Sir, type 1 answer is 63.7. ওকে, নাম্বার 2টা কত আসছে? 140 গ্রাম। আর কেউ করেছি? আর কেউ করেছে কি 140? জি স্যার 140। ওকে, আচ্ছা তাহলে টাইপ 2 কি সলভ লাগবে কারো? এক্সাম্পল 2টা সলভ লাগবে? স্যার একটু লাগবে। Okay, তাহলে বলেছে what amount of lime will be obtained if 250 gram calcium carbonate is heated. So by statement you need to heat calcium carbonate. Calcium carbonate on heating will produce calcium oxide and carbon dioxide. The mass of this one is 100 and the mass of this one is 56. So 100 gram gives 56. Therefore 250 will give what amount? ঠিক আছে? ওকে, বুঝতে পারছি এটা? জি স্যার। ওকে, নেক্সট বলছে যে what amount of oxygen will be obtained if 150 gram limestone with 90% purity is heated. So we know that limestone contains calcium carbonate, but the sample reflecting that this is not 100% pure. So can you consider 150 gram limestone equals to 150 gram calcium carbonate here? No, so we have to deduct 10% from it. Okay, so this is possible only when it is 100% pure, but the sample is 90% pure. And that's why 150 gram will contain 150 into 90 by 100, that is 144 gram calcium carbonate. And then you need to apply unitary method to solve this problem, calcium oxide and carbon dioxide. I think it should be carbon dioxide since we are dealing with limestone. So calcium carbonate is 100 and it will be 44 and therefore 144 gram. ঠিক আছে, বুঝছি এটা? Yes sir. তো এখানে চেঞ্জ হচ্ছে যে স্যাম্পলটা পিওর ছিল না, এই জন্য এটাকে কারেকশন করতে হয়েছে। আর আগেরটাতে পিওর ছিল জন্য আমাদেরকে এই প্রসেসটাই যেতে হয় না, এই সরাসরি আমরা কাজটা কমপ্লিট করতে পেরেছি। তাহলে 90% 150 গ্রাম পিওর লাইমস্টোন ইকুয়ালস টু 135 গ্রাম আসছে, সরি। তাহলে ইউনিটারি মেথডে আমরা এখানে ক্যালকুলেশনটা করতে পারি। স্যার আগের স্লাইডটা আরেকবার একটু দেখানো যাবে? হ্যাঁ, এইটাই সলভ। ওকে, আগে যেটা দেখেছি এটারই সলভ এটা, এই যে এক্সাম্পল 3, এটা ফ্রেশ সলভ। ওকে স্যার। আচ্ছা, নাম্বার 4। আগে স্লাইডটা একটু রাখা যাবে? ওকে,
সেটা হোয়াট অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেন বলেছে না কোশ্চেনে? হ্যাঁ, না, এটা কার্বন ডাই অক্সাইড হবে, ক্যালসিয়াম কার্বনেট থেকে তার অক্সিজেন আসবে না। আমাদের কম্পোনেন্টটা লাইমস্টোন, ক্যালসিয়াম কার্বনেট। হোয়াট অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাই অক্সাইড? ওকে, আমরা কি নেক্সট স্টেপে যাব? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে একটু আগে যে ম্যাথ গুলো করেছিলাম সেগুলো কিন্তু সিঙ্গেল স্টেপে ছিল, বাট এখানে খেয়াল করে দেখো যে স্টেটমেন্টটা পড়লে দুইটা স্টেপের কনসেপ্ট এখানে আসছে। কোশ্চেনে বলেছে হোয়াট অ্যামাউন্ট অফ কাস্টিক সোডা উইল বি রিকোয়ার্ড to convert carbon dioxide obtained by the reaction between 60 gram magnesium carbonate and HCl. So magnesium carbonate and HCl is reacting to give carbon dioxide, which will be converted into sodium carbonate by reacting with H2O, by reacting with caustic soda. So this is 84 gram and this is 44 gram. And by statement, you are taking 60 gram, that will give a definite amount of carbon dioxide, which will be used here. 44 gram is reacting with 80 gram sodium hydroxide, and therefore this amount will be reacting with caustic soda. তাহলে বুঝতে পারছি কিনা স্যার আরেকবার বুঝাবেন? যে এখানে দুইটা স্টেপে কাজটা কমপ্লিট করতে হবে। At first you are taking magnesium carbonate to react with HCl to give carbon dioxide. You need to calculate what amount of carbon dioxide will be obtained by reacting with 60 gram magnesium carbonate. And then the produced carbon dioxide will be allowed to react with sodium hydroxide to give sodium carbonate. So what amount of sodium hydroxide will be required? So the reaction shows that 44 gram react with 80 gram. Therefore, we can take the produced carbon dioxide in the earlier state to convert it into caustic soda. Okay. সেই এমজিসিও3 থেকে যতটুকু কার্বন ডাই অক্সাইড পাওয়া যাবে ওইটার সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কতটুকু রিঅ্যাক্ট করে এটা বের করব। Yes. What amount of caustic soda will be required to convert carbon dioxide obtained by the reaction between 60 gram magnesium carbonate and HCl into sodium carbonate? ঠিক আছে? Is it okay? Yes sir. তাহলে এটা সলভ ছিল এরকম। কত আসছিল ফাইনাল রেজাল্ট? So 57.12 gram. 57.12. ওকে, তাহলে এখন এক্সাম্পল 5টা কমপ্লিট করে দেখাও তো নিচে। মার্কিউরিক অ্যাসিড কি HgO নাকি HgO2? HgO। আচ্ছা স্যার মার্কিউরির অ্যাটমিক মাসটা মার্কারি অ্যাটমিক মাস 200।
স্যার মার্কারি মলিকুলার মাস Mercury atomic mass 200. Zinc is 65. Hmm. Sir, atomic mass zinc স্যার 70.7 আসে। Okay. 60.13 আসার কথা তো। $60.19 জি স্যার 60.19 আসে। 60.18 আসছে। Okay, no problem. তাহলে সবাই বুঝতে পেরেছে কি? আচ্ছা, তাহলে নেক্সট ম্যাথ হচ্ছে যে a mixture of 1.884 gram calcium carbonate and magnesium carbonate was heated to get 0.96 gram residue. So the statement indicate that we are taking a mixture that contains 1.884 gram. It is a mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate. Our target is to find out the amount of calcium carbonate, magnesium carbonate separately in this mixture. So let us consider this amount as X in the mixture. Then what will be the amount of magnesium carbonate there? 1.884 minus x. 1.884 minus 6. Good. And if this mixture is heated, then we know that calcium carbonate on heating will give calcium oxide and carbon dioxide. And this one on heating will give magnesium oxide and carbon dioxide. Carbon dioxide is gas, that's why it will escape from the system. And residue will include magnesium oxide and calcium oxides. And by question, total residue will be equal to 0.96. ঠিক কিনা? এই মিক্সচারটাকে হিট করলে এটা থেকে এটা চলে যাবে, এটা থেকে এটা চলে যাবে, এটা আর এটা থেকে যাবে। এই টোটাল অ্যামাউন্টটা কোশ্চেনে বলে দিয়েছে 0.96। ঠিক আছে? Yes, sir. তাহলে আমরা এই কনসেপ্টটাই অ্যাপ্লাই করব যে এইটাকে যদি আমি হিট করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এটার মাস 100 গ্রাম থেকে রেসিডিউ পাওয়া যাচ্ছে 56 গ্রাম। আর আমি ধরে নিয়েছি এটা এক্স গ্রাম, তাহলে এক্স গ্রাম থেকে কতটুকু রেসিডিউ পাওয়া যাবে, তাহলে সেটা হচ্ছে এটা। ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটকে যদি আমরা হিট করি তাহলে এখানেও রেসিডিউ প্রডিউস করবে, তাহলে এটা হচ্ছে 84 গ্রামের রেসিডিউ প্রডিউস করছে 40 গ্রাম, আর এটার অ্যামাউন্ট ছিল এত, এখান থেকে পাওয়া যাবে 40 into 1.884 minus x by 84। তাহলে বাই কোশ্চেন আমরা জানি যে 56x by 100, তার মানে রেসিডিউ এইটা প্লাস রেসিডিউ এইটা, মানে এইটা আর কি 40 into এত equals to 0.96। এখান থেকে আমাদেরকে x বের করতে হবে। বুঝতে পারছি কনসেপ্টটা? Yes, sir. যে দুইটার টোটাল মিক্সচার দেওয়া আছে 1.884, তাহলে 1.88 সরি 1.881 ধরা হয়েছে ফাইনাল ক্যালকুলেশনে। তাহলে 1.881 যখন কনসিডার করি তাহলে টোটাল হচ্ছে এত, ইন্ডিভিজুয়াল এক্স হলে আরেকটা হচ্ছে এত মাইনাস এক্স। তাহলে এখান থেকে হিট করলে আমরা রেসিডিউ অ্যামাউন্ট পাবো, সেই রেসিডিউটা দিয়ে আমরা কোয়ান্টিটিটা বের করতে পারবো।
ঠিক আছে, বুঝছি এটা। জি স্যার। আচ্ছা, স্যার স্লাইডটা একটু রাখলে স্লাইডটা ভালো একটু হতো, রাখা যাবে? তোলা শেষ করেন। ওকে, ডান। আচ্ছা, টাইপ 4 এ আমরা চলে আসবো। এখানে বলা হচ্ছে 145 গ্রাম লাইমস্টোন ওয়াজ ডিসলভড ইন dilute HCl which gave 40 gram carbon dioxide. Calculate the purity of limestone. তাহলে এখানে বলেছে লাইমস্টোনটাকে HCl এ যদি আমরা দেই তাহলে এখানে পাওয়া গিয়েছে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস H2O। কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যামাউন্ট দিয়ে দিয়েছে যে 40 গ্রাম। তাহলে আমাদের এই ইকুয়েশন বলছে যে if we take 100 gram, then it will be 44 gram. Therefore, you can say that 44 gram carbon dioxide is obtained from 100 gram calcium carbonate, and 40 gram carbon dioxide will be obtained from what amount of calcium carbonate. This is the pure amount. But you have taken 145. So 145 gram contains this amount. Therefore, 100 gram কত আসবে? তাহলে পিউরিটি রেটটা বুঝতে পেরেছি। স্যার আরেকবার এক্সপ্লেইন করলে ভালো হতো। By question, calcium carbonate is allowed to react with HCl to produce carbon dioxide. As per reaction, we can see 1 mole carbon dioxide is produced having molecular mass 44 from the 100 gram calcium carbonate. So we can write 44 gram carbon dioxide is obtained from 100 gram calcium carbonate, and therefore 40 gram কত থেকে আসছে? তাহলে এখানে যে রেজাল্টটা আসবে সেটা হচ্ছে পিওর অ্যামাউন্ট। তাহলে এটা আসলে পিওর, আর আমরা স্যাম্পল নিয়েছিলাম 145। দ্যাট মিনস এটার মধ্যে ইম্পিউরিটি আছে। তাহলে ইম্পিউরিটি যদি থাকে তাহলে আমরা তো এখান থেকে পিওর অ্যামাউন্টটা বের করতে পারছি যে 145 এ আছে অত, 100 এ কত। ঠিক আছে, আচ্ছা। তাহলে আমরা নেক্সট ভলিউম বেসড ক্যালকুলেশন। এই পর্যন্ত আমরা যে ক্যালকুলেশনটা করেছি সবগুলো ইউনিটারি মেথড ছিল, যে mass to mass calculation, and we know that mass of material will not be influenced if we change the pressure or temperature, because pressure and temperature will have negligible impact on the mass of the material, but volume will be highly affected with the change in temperature and pressure. And thus, whenever you are going to calculate volume, you will find that temperature and pressure will be mentioned. For example, here you can see STP is the reaction condition. Your target is to find out the volume of material. So from the statement, you have to consider a chemical reaction which will take place at STP. And since the reaction is taking place at STP, we can directly use the concept 1 mole equals to 22.4 liter. And thus you can see 3 moles oxygen
is produced in this reaction. So 3 into 22.4 liter oxygen is obtained from 2 mole potassium chloride. And therefore 135 গ্রামের জন্য কত হবে? স্যার আমার এখানে হ্যাঁ বলো। যে এই ম্যাথটা যদি এসটিপি অথবা এসটিপি তে থাকে তাহলে আমরা এইভাবে দুই লাইনেই কিন্তু বাট যদি এটা এসটিপি বাইরে কোনোটাই থাকে তাহলে কিভাবে করব এরকম একটা এক্সাম্পল আছে, একটু পরে আমরা দেখবো। বাট আপাতত আমরা এসটিপি তে কনসেন্ট্রেট করি। সো বুঝছি এটা। স্যার ওই যে মানে এটা তো অক্সিজেনের ইয়াটা বাইর করতেছি রেজাল্টটা তো অক্সিজেনের স্যার, তাহলে কোয়েশ্চেনে মানে কিভাবে না এটা অক্সিজেন হবে আর কি, কারণ পটাশিয়াম ক্লোরাইড হবে না আর কি। The 1 cc of oxygen will be given by 135 gram potassium chlorate আচ্ছা এটা if it is heated at atom. কারণ আমরা তো ভলিউম বের করছি, ভলিউম তো অক্সিজেনের হবে, পটাশিয়াম ক্লোরাইডের তো ভলিউম হবে না আর কি। ওকে ইয়েস স্যার। so we can make it off image হয়ে গেছে। আচ্ছা তাহলে নেক্সট ক্যালকুলেশনটা বুঝতে পারার কথা যে এটা এসএটিপি এবং ইম্পিউরিটি স্যাম্পল দিয়েছি, চেক করে দেখো তো এটা বুঝতে পারছি কিনা, এবং এটার মতো করে একটা ক্যালকুলেশন আমরা প্র্যাকটিস করতে দিচ্ছি এখানে। 80% পিওর সোডিয়াম কার্বনেট, 165 গ্রাম HCl কার্বন ডাইঅক্সাইড, এসটিপি তে কত হবে? ক্যালকুলেশনটা করো তো। টাইপ 2 যেটা সলভ আছে এটাকে ফলো করে। স্যার পাশে আবার 80% পিওর কি স্যার? 80% pure sodium carbonate having quantity 165 gram. সোডিয়াম কার্বনেট ভাঙলে কি সোডিয়াম অক্সাইড আর কার্বন ডাই অক্সাইড? না, sodium chloride, carbon dioxide, water. NaORCO ও আচ্ছা আচ্ছা। Okay. Exactly same calculation পারবে আশা করি। স্যার সলভে 100 গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট 43.6 43.6 লিটার 43.6 লিটার। বাকিদের কারণ স্লাইডে যে ম্যাথটা দেখা যাচ্ছে এক্স্যাক্টলি সেম টাইপের ম্যাথ, জাস্ট ইকুয়েশন নিউমেরিক্যাল টার্ম গুলো ভ্যারি করছে। জি স্যার এটাই আসছে। ঠিক আছে, তাহলে যেটা সলভ করা আছে সেটা বুঝছি কিনা আর যেটা দিয়েছি সেটা পারবো কিনা নাকি
সলভ লাগবে। স্যার একটু সফটটা দিন তো। তাহলে এটা দিয়েছে 80% পিওর 165 গ্রাম, তাহলে এটাকে আগে কারেকশন করে নিতে হবে 165 80% পিওর, তাহলে কত গ্রাম বের করতে হবে। তারপর সোডিয়াম কার্বনেট ইজ রিঅ্যাক্টিং উইথ HCl, so sodium carbonate HCl balanced equation, sodium chloride and H2O. So 1 mole carbon dioxide. So 106 gram is giving 22.4 liter carbon dioxide. And এখানে কত আসছে এটা? স্যার 132। স্যার 132। 32. So 132 তে কত আসছে? ঠিক আছে? 27.89 আসলে। একটু প্রিভিয়াস স্লাইডে যাবেন। স্যার টাইপ 2 এর অ্যানসারটা কত আসে? স্যার অ্যান্সার তো 27.89 আসছে। স্যার আপনি মিউট। 27.89 আসলে। স্যার আপনার কথা কিন্তু শোনা যাচ্ছে না। 27.89 আসছে। আচ্ছা স্যার মাইক তো ডিসকানেক্ট। স্যার আপনি